that is we can get the infrastructure up and running as quickly as possible, get the debris cleared, get the infrastructure up and running, then life will begin. And so you bet it's going to cost money. And but I'm confident we can handle it, and I'm confident we can handle our other priorities. It's going to mean that we're going to have to make sure we cut unnecessary spending. It's going to mean we don't do, we got to maintain economic growth, and therefore we should not raise taxes. I don't know how many visits we've had. I haven't been counting them because I've run out of fingers on my hands, but this has been a lot. And Должен сказать, что эти события стали для всего человечества серьезным уроком, не только для Соединенных Штатов. И не случайно мы сегодня уделили этому достаточно, и сегодня, и при встрече в Нью-Йорке уделили этому много внимания. Это глобальная катастрофа, глобальная совершенно катастрофа, которая должна заставить нас задуматься. И я вот сегодня, Џорџ уже рассказывал, мы и для себя в России тоже будем делать определенные выводы с точки зрения организации деятельности служб, связанных с предотвращением и катастроф и с оперативным реагированием. I am confident that the world will see to it that Iran goes to the UN Security Council if it does not live up to its agreements. And when that referral will happen is a matter of diplomacy. And that's what we talked about. We talked about how to deal with this situation diplomatically. It's good. Thank you. Good job, thank you. Good job. Ďakujem pekne všetkým. We agreed that Iran should not have a nuclear weapon. Súhlasíme na tom, And I appreciate s tým, že Irán by nemal mať Vladimir's jadrové understanding zbrane. on that issue. We Ja had a very chápem, constructive som dialogue veľmi rád, že Vladimír tomu rozumie about a how mali to sme achieve veľmi that common konštruktívny goal. dialog o tom, ako dosiahnuť tento We spoločný agreed that cieľ. North Korea should not have a Dohodli sme nuclear sa, weapon. že v Severnej Kórei by nemali byť And jadrové again, zbrane. this is an area A where we're znova, toto je working closely oblasť, together kde úzko as spolupracujeme. two nations of the Ako dva five národy nations that are involved with a North 5 Korea. národov, ktoré mnoho We pozitívnych agreed to výsledkov. accelerate our work to Dohodli sme protect sa, že nuclear urýchlime svoju weapons and prácu material na ochranu pred both jadrovými zbraniami a in our two materiálmi nations and aj around the world, v and I našich want to dvoch thank you for národoch, that. ako aj po celom. I was able to share my concerns about Russia's commitment. We had a discussion about some decisions he's made. He's had some interesting decisions I've made. And that's a very important dialogue. As I said, I'll say it again, I think it's very important that, that all nations understand the great values inherent in democracy, rule of law, and protection of minorities, viable political debate. And when I brought that, I don't want to put words in, Vladimir can speak for himself on this issue, but all I can tell you is he said yes meant yes when we talked about values that we share. Bol som veľmi rád, že som videl aj Vladimír. И у нас здесь общее мнение, общий подход. Должен быть положен надежный заслон распространению ракетных и ядерных технологий. Распространение этого оружия не улучшает ситуацию в области безопасности ни для конкретных стран, ни для международного сообщества в целом. Второе. Россия сделала выбор в пользу демократии 14 лет назад самостоятельно, без какого-то давления извне. И сделала это в своих интересах и для себя, для своего народа, для своих граждан. Этот выбор окончательный, и возврата назад нет и быть не может. И гарантия этому это выбор самого российского народа. Никаких гарантий извне этим процессом никто дать не может. Я должен сказать, что это и невозможно сегодня для России. Никакой поворот в сторону тоталитарности просто невозможен по внутреннему состоянию российского общества. Добрый день. Vladimir and I just had a
very constructive dialogue, particularly about missile defense. Владимир и меня сейчас был очень конструктивный диалог, в частности, о противоракетной обороне. He expressed his concerns to me. Он выразил свои озабоченности мне. He is concerned that the missile defense system is not an act that a friend would do. Его озабоченность состоит в том, что противоракетная система не является актом, который сделал бы друг. He made some interesting suggestions. Он сделал некоторые интересные предложения. As a result of our discussions, we both agreed to have a strategic dialogue, an opportunity to share ideas and concerns between our State Department, Defense Department, and military people. Not consider the missile defense issue a serious. Значит, у нас есть понимание об общих угрозах. We have an understanding about common threats, Но есть расхождения. but we have differences. Расхождение в том, какими путями, какими средствами мы можем преодолеть или предотвратить эти угрозы. The difference is ways and means in which we can overcome these threats. Мы внимательно рассмотрели предложения американской стороны. We considered the proposal by the American side very thoroughly, И у нас есть собственные идеи. and we have ideas of our own. Я их подробно изложил. I have stated these ideas in a thorough way. Значит, первое предложение заключается в том, чтобы использовать арендуемую нами в Азербайджане радиолокационную станцию Габала. The first proposal is to use the radio station rented by us in Azerbaijan, which is entitled Gabala. Я вчера только разговаривал по этому вопросу с президентом Азербайджана. Yesterday, I had a conversation on this matter with the president of Azerbaijan. Действующее соглашение с Азербайджаном позволяет нам это делать. The existing agreement with Azerbaijan makes it possible for us to do this. А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности. Good, thanks. See you later. Мы считаем озабоченности Израиля обоснованными. Вместе с тем мы исходим из того, что применение силы должно быть сбалансированным. И в любом случае кровопролитие должно прекратиться как можно быстрее. We talked about our concerns about Iran developing a nuclear weapon or Iran having the capacity to make a nuclear weapon. And we talked about North Korea. And the results of our talks are that we agree that we've got to work together to send a common message to both, that there's a better way forward for these leaders. They'll understand the seriousness of our intent. And so we spent... To answer your question, this isn't the first time that we have strategized on how to solve this problem. And yes, we talked about the UN Security Council resolution. And no, I'm not going to tell you the particulars about the conversation. I fully understand, however, that there will be a Russian-style democracy. I don't expect Russia to look like the United States. As Vladimir pointedly reminded me last night, we have a different history, different traditions. Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как и в Ираке, скажу честно. Лучше нас никто не знает, как мы можем укреплять собственное государство. Но мы точно знаем, что мы не можем его укреплять, не развивая демократические институты. И мы, конечно же, будем это делать. Но делать это будем, конечно, самостоятельно. How's yours? Прежде всего, что касается проблемы роста. First of all, about the missile defense. Мы отметили, что наши эксперты в ближайшее время должны встретиться в очередной раз и совершить поездку в Азербайджан на радиолокационную станцию Габала.
we have once again said that it is necessary that our experts meet again very soon and make another trip to Azerbaijan to the Gabala radiolocation station. Таким образом, мы констатируем, что процесс совместной работы по этому направлению продолжается. By saying this, we confirm that the process of our joint work in this direction is underway. Спасибо. Yeah, Thank you. Vladimir, thanks. We did discuss a variety of issues that are of importance to our respective countries, and I found the conversation to be cordial and constructive. Yes, sir. Thank you. Where'd these guys all come from? When I left, there was nobody here. Said he got some fish on the plane. We're gonna raise the flag. Come on over, Condi. Okay. It's been real. Thanks for coming. Here's your hat. What do you want, Joe? B-roll with you. Here, we'll take that. Come on. Travel. Let's do the ad. Yeah, I know. I know you. Yeah, I know. Yeah, guys, follow up. Follow Karen there. Sure. Come on. We're leaving.